minutes is allocated. Now, I was looking at the clock, Mr. Speaker. Sorry, Honorable Majah. Thank you. I think they will adjust the time, Honorable. No, there's no time limit. He has been advised, he can read. It's only 10 minutes. Yes, and I don't make a petition, but a statement. Mr. Speaker, I will make this statement in response to Honorable Dr. Kistegile statement or petition of the 9th Procedure, Mr. Speaker. September 2019. Procedure. Yeah, procedure on. Mr. Speaker, on the 9th of September 2020. Mr. Speaker, ne kere ke te gongwe dilo di tlhaloga ngwe sente. Utwa se tsa simolla gore ke presentile ke tse petition mo parlamente. Mena de ke bala petition ya Botswana Child Rights Network. Thank you, Mr. Speaker. This is his. He hasn't presented a petition to me. It's exactly as written here. It's his statement. And a standing order is provided in the standing orders. Not on anybody's behalf, by himself. Mr. Speaker, procedure. Procedure, proposal. Negere correction tota abakanye. Ka gore It's misleading. is misleading the nation. The petition that I read here it belonged to the Botswana Child Rights Network. Ene ke bala. Ena re ya go botswa. Are ya go botswa. Further point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. You people are used to talking also which are beneficial. No, the petition which you presented was on behalf of petitioners who were not allowed by our regulations to present. So he presented on their behalf. Majaha has not asked for permission to present a petition. He asked for permission to make a statement, not a petition. His own statement, not on behalf of some group or anybody else. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on the 9th of September 2020, Honorable Kistegile MP Sifari Ramukonami made a statement to the House, purportedly on behalf of Botswana Child Rights Network. Mr. Speaker, I rise to record my displeasure and take exception to the malicious and defamatory petition casting aspersion of my dignity. Mr. Speaker, I do not want to speak about the case that was alluded to by Honorable Hobutswan in his so-called petitions for obvious Procedure, reasons. Mr. Speaker. Procedure. The matter Procedure, is Mr. sub judice. Procedure. The matter is sub judice. Procedure, Mr. Speaker. And therefore, Issue of procedure. Proposal. Mr. Speaker, ga ke itse gore go nga kutwa sen ga ke itse gore mototego o tsediwa ke o ka re ga o utlwisise kgang ya gore nna ga ke ra petition e kile ka isa go parlamente go telele ga ke itse gore o e tsaka ga ke tlhaloganye gore o tsediwa ke Order. Hey. Procedure. Members. Procedure. I don't know what the excitement is about. Dr. Hamuza is right. He presented a petition on behalf of other people.
He never petitioned. So it's just to explain to Amajaha that the correct thing is Amajaha, Abudu Hubusang presented a petition on behalf of a group. Procedure. Not on his own behalf. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. I'm talking to Amajaha, not you. Amajaha, that is the position in law, and that is why Dr. Hubusang was allowed to present on behalf of the petitioners. Procedure, Mr. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Now, Procedure, Mr. Speaker. if we understand that part, whatever else you want to know, please keep that in mind. That Dr. Hubusang did not have a petition for himself. He presented on behalf of other people. So don't confuse the two. That's why we will never. On a point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Think through. You can condemn what he said, but don't attribute that it was his petition. On a point of procedure, On a point of procedure, Mr. Speaker. Please. On a point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Please. Dr. Dow. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a point of procedure to bring the attention of this House, Order 43, which is regulating the proceedings that we are in the middle of. With the permission, Mr. Speaker, may I read it? With the leave of the Speaker, a member may make a personal explanation although there is no question before the Assembly, but no controversial matters may be brought forward nor may any debate arise upon the explanation. The terms of the proposed statement, I repeat, the terms of the proposed statement shall be submitted in full to the Speaker when his or her leave to make it is sought. Mr. Speaker, end quote. It seems to me, Mr. Speaker, that Mr. Majaha, Honorable Majaha, presented a statement to you. It is quite possible that many of us in this House do not agree with it, have objection to his terms, but you have given me leave to read it. It may well be that there are incorrect aspects of it, and I think let him read it first, and then perhaps for the record may be corrected by the responsible or the affected members. But first let him read it, because the text was submitted to you and you accepted it. And then there can be corrections, but no debates. Thank you, Mr. Speaker. Before you proceed, Mr. Speaker. Before you proceed, although I was reading something else, I thought you said something like either you were going to read your statement or summarize as if you're going to deal with whatever you want to do in two parts. And if that is the position, I don't know where you will get the authority to do the other part, as opposed to making the statement which you ask permission to do. Because if you then go and do other things, we might just never finish this thing, in which case then I may be forced to apply another standing order and move on with the business of the House. But I will really say so that when we object, remove to the airing and we are sure of what we are objecting to. If we don't listen to him, we'll never know whether in fact Majaha is saying anything which really should cause us to rise. If I may, on the point of procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Yes, that's what Majaha. Ke dumalana le wena. Mme ne ke batla go supa gore standing order se ne se biwa ke motlotlega Unity Dow
ga se le telele gore ga hetsa go nne le dikagelo mo go yone mathata ke ga e le gore ga bala a ba bua tse di seng correct ke gore ga ore I think he used the word purported petition ga gona a so-called petition or a purported there is a petition so a dirisa mahoko a tsamalanang le se se diragetse mo parlamenteng ke so jalo se le se ba gore ga e le gore le tla ra tsweletse a iridio dingwe tse e leng gore ga se boammaaruri se se diragetseng go tlo pateletsa gore re mo emise gone ho e seng go tene re etsa senye a ba hetse be go take ga buisanwa e tswetswe Mr. Speaker, I want to say I have this document presented in this house Dr. Kobutswa, and I was not there. So now I don't want to destabilize this house. I Procedure. want to make my statement and be clear. Procedure, Mr. Speaker. So now these things which people now come up with their stories, that's your stories, not my story. Now I've got a short presentation. Procedure. Nya kana ke yone bothata jang tue le re thola re bua maloba motutege ha dira statement ya o dirile ke ra o rudile petition eo ya batho bao me mathata a ke bona gore ona dira kana ke a bata a dira sone se ile gore sa dirwa gantsi gone ya motho a ba semolano a summarize yana a dirisa mahoko a gago a bua ka Setswana yana gone mo o tsala mathata because ga bue petition. He's not talking to the petition. When you do that, you are not talking to the petition. Why do you summarize? Why don't you submit the petition as it is and leave it at that point? Point of order, Mr. Speaker. Order. Standing Order 35 sets out clearly what the person who presented the petition has to do. And it allows that person to do the summary. That is the petition. Oya Majaha is not presenting a petition. So he can't go and summarize anything. He is presenting a personal statement which we are yet to hear. So that's why I was asking, I'm getting past it. How do we now put in the petition, in fact, is against the statement? Procedure, Mr. Speaker. Procedure. VP. Nya nagana ki bua tsamaiso e thamaletseng e bile e supa gore matsata ka tswa hakae kana that summary which was made in Setswana, Mr. Speaker, it was not presented to you, that summary, and re ga ka go tsa di record ra tsa petition ra ibaha re be re leba summary ya ga re Dr. Kobutswa o tlo go itela le gore gona le mahoko a neng a se mo petitioning a neng a dirisa ene a manja nong dintha tse di seng tsa petition. Let's go and get the record right. The procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Murai. Mr. Speaker, you have already made a ruling that Honorable Majaha are the representation. And I don't understand why Remo Koreletsa Hubua, Retsaba, Kilonale Mokoreletsa, so Nekikopa, with due respect, Mr. Speaker. Honorable Majaha, the representation ya Kabiko Kobes, Honorable Speaker, Amajaha, Reskara Mokoreletsa, Abu, but Tobalese Honabamo Sena Hanu, Nya Kiraluna. Le Saba, Mpamajaha, Mr. Speaker, I'll just proceed with my statement, and we understand the role which was played by Honorable Kobutswa. We didn't say that is the owner of the petition, but we understand the role he played to present the petition in this August House. Mr. Speaker,
I will start by saying that, Mr. Speaker, I rise to record my displeasure and take exception to the malicious and defamatory petition casted aspersion on my dignity. Mr. Speaker, I don't want to speak about the case that was alluded to by Honorable Kgobotswang in his so-called petition for obvious reasons. The matter is sub judice and therefore prohibited from public discussions anywhere other than the court of law. Honorable Kgobotswang and the NGOs that he claims to have been speaking on their behalf should know better that consideration of the same must be observed to allow proceedings and findings of the court to unfold as they should, instead of hijacking parliamentary processes to define and injure my reputation to score cheap political points or seek funding from the donors through dubious means. Mr. Speaker, due to processes concerning the basic concept of fairness, the pronouncement of my guilty or not is not for Honorable Kgobotswang or his non-governmental organizations, NGO friends. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order. August House, which has no judicial Point of order, Mr. Speaker. I want to be treated fair and as equal as possible under our legal system, Mr. Speaker. I want to be ke kopa gore dikgang tse seng tsa parlamente di tlogelelwe our competent courts for our country, which are the authorities to deal with the matter. Ba dire tiro ya bone ba sa khupediwe kana go lekwa go etelelwa pele ke ka maikuto a rona le ba re jang le bone. I submit, Mr. Speaker, that the actions of Honorable Kgobotswang are not only an affront to my dignity but a concept to deserve as well as misapplication of Standing Order 35.2 Point of order, and the Mr. schedule of page 99 of the Standing Order. Point of order. It is an abuse of the right of a petition, pure and simple. This is a clear breach of privilege and contempt of this House. Point of order, Mr. Mr. Speaker, I ask for your protection and I demand that withdraw his statement. Mr. Speaker, Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. There are two lawyers here who ask point of order. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, from my training, I fully understand part of Honorable Majaha's reaction, that the matter is before the courts and the courts are dealing with it. But Mr. Speaker, you recall very well that there was a cry outside by the members of, in fact by Batswana, about this matter. And they brought it to one of, if you can listen, one of the most important things that you should learn to do is to listen. The problem is that you don't listen, you don't take this matter seriously, you don't care about this issue. That is why you are trivializing it. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Point of order. If I can be allowed to talk. Point of order. Point of order. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my point is this. My point is this. My point is very simple. My point is, Kanye, ke Kanya the NGO, has a Kanya honorable member of parliament. So how he should not direct it to him. He should direct it to the NGOs. He should say the NGOs keep us with criticism. Instead of keeping on saying that honorable member can. Point of order. This is not an issue. He's just a messenger. Point of order. Order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. That's only behavior. Point of order, Mr. Speaker. Thank you. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Mr. Speaker, let me invite you to enforce the rules of this House. Mr. Speaker, Mr. Majaha is making a personal explanation, and he makes it in terms of Order 43. Now, Mr. Speaker, the right to interrupt a member speaking,
You find it, Mr. Speaker, under Order 53. And Order 53, Mr. Speaker, it falls under Part 5 of the rules of this House. And Part 5 deals with a debate. It deals with a debate. So you can only interrupt, Mr. Speaker. The right to interrupt only accrues under a debate. It doesn't accrue, Mr. Speaker, under a statement, a personal explanation being made under Order 43. So nobody has a right to interrupt the Speaker, Mr. Speaker. I respectfully submit so, Mr. Speaker. Further order, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Let me proceed. I don't know what's wrong, because on Wednesday there was nothing wrong while the petition was made before this House, and I wasn't there. So I don't know what's going on. But this House is Parliament. If we have other agenda, we must do those agendas outside, in other places, whether it's at churches or at the bars. Mr. Speaker, finally, this is a clear breach of privilege, of contempt of this House. Mr. Speaker, I ask your protection and demand that Honorable Kisitegile Gobutswang withdraw his statement. Mr. Speaker, I further implore you accordingly to direct the statement item to be expunged or removed from the Hansard report. Finally, Mr. Speaker, let me make it clear, I am not taking any leave of my absence. I will continue to attend my parliamentary duties as mandated by my constituents who have sent me here, not the NGOs. I was not sent here by the NGOs. I have been sent by my constituents. And those NGOs, they are NGOs for GABORONE with the other political thing. I thank you, Mr. Speaker. Order, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Order over here. Mr. Speaker, I have observed a trend by members of the opposition to make wide sweeping statements which are out of order with this House. They will pick an individual member's statement and associate it with the Botswana Democratic Party. I think that is out of order, Mr. Speaker. I pointed it out last time when the leader of opposition did it and Honorable Kurapezi did it, and you didn't do anything about it, Mr. Speaker. Please, can you watch this behavior? Thank you. Who took what? And when he was making reference to Kanyara Mr. Maja, he kept wanting to include the BDP as a party, and that is out of order. That's what I'm saying, Mr. Speaker. Further order, further point of order, Mr. Speaker. If he spoke at all, and he said that the statement by Omar Jaha was by the BDP. No? Okay, I'm hearing. What did he say? That is not what I'm saying, Mr. Speaker. I'm saying when he's responding, he keeps saying to the members of the BDP, petition he's imputing improper motive on the BDP, say. I thank you. And says, Bogo is responding to what? Who will I thought he stood at a point of order. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Opposition. Thank you, Mr. Speaker. Ga ke itse gore mo parliament wa GABORONE Central a re go rileng ko kae ka gore le nna o ntse mo teng a re ke rile semalo ba o rile ke buile magokomang a kopiwa gore a ye go tla ka Hansard a te go a bala ke tshotse Hansard o ile o sile yaanong ke mo emetse kana gompieno a re ke buile sengwe ne ke re gongwe a se tlhatswe le sone ke senoute gore palamente ya pele ga e phatlalla dikgang tse tsotlhe di tle di wele gore a re ke buileng se se seng ka ga tsamaisong so ke kopa go itse gore gompieno a re ke buile eng se se mo tsamaisong
Over here, you did mention both Boko and Sasando. Now the issue was, what is it that you say Sasando said, which according to you is objectionable instead of, is according to our standing orders? Mr. Speaker, Malabaile Honorable Hobozangabala petition ya gagwe. Honorable Brooks, ona bua sengwe ka tsamaiso ya this house. Honorable Saleshando, in his response, o rile, Honorable Hobozang, no present a petition here. Ha ile gore na le mathata le petition, re tla bolela batho ba ko ntle bao. Mme madam Krag ba rotloetsa dikgantsone tsene Honorable Hobozang a tsile ka petition ka tsone. And I disagreed with that. I said he is imputing improper motive on the BDP. And I still stand by that. Over here, obviously you rose on the point that the other members will refer, say something which is not allowed by our standing orders. And I am not sure when that arose, whether in the cacophony, in which case the only way of being sure is to go to the Hansard. It was an issue of what had been said by Honorable Husang Kastara Kapka. I would understand. We could go to that one, but I won't be really happy. Now I probably missed it because Bogo stood on a point of order, and I thought it was quite clear what the objection was. And more or less agreed with the standing order that the Honorable Majaha should stick to standing order 43 and not introduce or attribute anything else to Honorable Hubuta because it was his statement. Hence the retort that anybody who has anything else should go and consult the people who were the petitioners, the true petitioners. As for Abu Sasando, I've heard you now, what did he say? We may have to go to the Hansard as the only way out, because it won't help us for you to repeat and then denying it. The Hansard will be the quickest way, unless you've got another solution. Mr. Speaker. Procedure. Thank you, Mr. Speaker. I shall present the answer to you, but I can quickly read to you what it says. And I'll further hand it over to you on Honorable Salshando's case. This is what he said. I'm not going to read the whole thing. I'll just stick to what the offending part. What he said today. Yeah, I don't know. No, I'm mistaken. No. We are dealing with the allegation today. Mr. Speaker, I can't know what we are dealing with. Over here, sit down, please. If you are dealing with what Abu Sasado said you failed to come to the house about, that's a different matter. We'll deal with it separately from anything arising as a result of the personal statement by Omar Jaha. That you still have time to deal with it. I couldn't miss. I was dealing with what was said today. I thought you were saying Omar Sasado said something today which you were objecting to. I wanted to get that one clear. Highly, don't worry about it. We can have time and we raise it.
Because then you will have heard this Hansard, which I said yesterday. I thought, get the Hansard, find the position in the Hansard, bring it to the attention of Parliament, and we will deal with it. So, Bukela is here. Now, leader of the House. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure going forward. I will leader of the House. Nya jwa ta bua ka tsona le se sta utwang ke malema. Mr. Speaker, go ta re ele thoko khotsa re go bona ba ba rulaganyetsang ditsamaiso tsa ntwe ya ka the business committee. Ka gore se ke se lemogileng ke gore o bona ene kgang ya di-petition tse di balwa mo parlamenteng e tlile go thakathakanya tsamaiso ya parlamente ka gore seo sa ntlha mo petitioning ga o ya go petitiona batho kana wa petitiona ministera wa presidential kana wa go petitiona mang wa go mo neela petition motho yoo gape is bound gore o ka dumelana le one kana ga ka dumelana le one ka gore ga o re ke tlo go rulela petition o tlo go rula petition to the person you are petitioning. When you use a forum, a platform, e tshwanang parlamente o ta go rula petition le gompieno ana petition e neng a rulwa ka nako eo ga re itse gore go ne go petition wa parlamente kana ke maona a petition yo tshwanetse gore a tseye kgato tse di maleba mo petition eo dikgang tsa go tisa di-petition ko parlamenteng kwano di tlo gore thakathakaditsa tsamaiso maloba go ne ga buiwa ka petition ye nngwe ke sa itse gore a ine ya go rulwa ko kgaolong mme buiwa ke leader of opposition a bua ka petition ya batho ba bereka ko makgobokgobo a e bua a ipataganya le a neng a raba kgang ya ga mototegi makiri a bala petition eo yotlhe ke ra gore yaanong kgang tse dintseng jaana Mr. Speaker ga re se ka kera di ela thoko di tlo gore na le mathata ke ipotsa gore ga parlamente e tswala ka gore diparlamente e na le nako ya go tswalwa di-petition tseo di rulwa kae a di emela diparlamente gore e nne teng ke gone yaanong di-petition di tabo di ta go rulwa mo parlamenteng yaanong kgang ye nna ke itse gore petition e isiwa ko ba petitioniwang ke boneng ba e amogelang ga e le gore go petitioniwa parlamente petition e isiwa ko office ya gago Mr. Speaker e se gore e ta go balwa ga go tswa dikgang motho a ba ema a tatsa ka magoko a gagwe a re ke a tlhalosa. I thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Ke a leboga Mr. Speaker. Tota ke ne ke re gongwe ke thatswe kgang hela yone ya tsamaiso ya di-petition gore according to our standing orders, Mr. Speaker, ha gona le batho ba eleng gore ba batla go tlisa petition mo parlamenteng ka lobaka la gore ga ba kgone gore ba bone ba te go presenta mo parlamenteng tsamaiso ya teng e supa ha ele gore batho ba tshwantse gore ba identify mo parlamente mongwe yo ka tanga ba presentela petition. So na ga ke tseye gore in terms of the standing orders gona le sengwe se se turile o ta gakologela mototegi motsata utona gore ba bofe puso ene ya re mo 10th parliament ba kopa gore ke teke ba presentele petition mo ntong ya parlamente ke ne ka presenta petition eo mo ntong ya parlamente jaaka ba ne ba kopile le jaaka di standing order di bua so ka tsela e ntseng jalo petitions mo parlamenteng are catered for. Ke a leboga Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Le ke kopile. Dr. Dow. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I stand on a point of procedure with a view to influencing the conduct of the handling of personal statements in the future, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think the reason why there's turmoil in the House is a feeling by certain members who've been named in the statement, feeling that there's incorrect information or errors in the statement. May I suggest, Mr. Speaker, first of all, to make it clear to the public, Mr. Speaker, that once a statement is read here in terms of that standing order, we really have no voice. We don't have to agree, we don't have to disagree, we have no voice. We cannot even debate it. But it's important to understand that it cannot come to the House without first coming through you. So the speakership saw the statement and approved its content.
I think the only thing, maybe, Mr. Speaker, in the future, perhaps the speakership could engage any person who's actually named or referred to in the statement to make sure that there's consultation into correctness, so that we don't debate in the open house as to whether the speakership, I think, did its job, took the statement, approved it, but once it's here, we are bound just to listen. And I think the public should know that nobody in this house has a right to disagree with Remajaha. We can only listen to his personal statement, which he is entitled to make in terms of the rules. But perhaps Rahobotswang has a point that because he specifically named, should have been consulted before, so they can say, no, it didn't happen that way, it happened that way. Thank you, Mr. Speaker. My hope is that we can influence the future. And I think Honorable Winter, VP, raised also important points of the handling of petitions. I think these are two issues that perhaps that should go to the General Assembly, so that in future we know how we're supposed to handle petitions so that there's minimum disagreements in the House. But I think the rules are very clear. Once he makes it, we don't have to like it, we don't have to agree with it, we don't have to, whether he's guilty or not guilty, we may have our personal views, but it's not for this House to do that. It's for him to also listen, because the speakership has already said it can be read. I thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke a utlwa se se buiwang ke mothusa tautona le ba bangwe ba setseng ba buile. Nna ke ne ke re kana botlhokwa ja provision ya gore Batswana ba ba sena lentswe mo teng ga parlamente ba iseng ma parlamente go nne le phatha e le bone lentswe la bone le ka utuwa mme ha ile gore khanyone ya tshwenya rona obviously on our side ke buella ba ke nna rona re dumalana le yone tsamaiso ya gore Batswana ba ba konte ba ileng gore ga ba batla go tisa di petition ba ka identify ma parlamente ba tswelle ba dire jalo mme bile ke supe gore e tara ganye buiwa go bothokong go bona gore a e ka emisiwa rona re tabere le ba re reng e ska ya emisiwa gore lentswe la Batswana le tswele le lutwa. Point of order. Sa bobedi point of order ke me ka procedure let's get tlhalositse maabane gore ke tshwengwa ke ka ga o itsang ka teng sa bobedi Mr. Speaker ke re point of order, Mr. Speaker. I'm standing on a point of procedure. Mr. Speaker, sa bobedi mo statement se ne se buiwa ke Honorable Majaga se se neng sa opelwa diata ke ba bakakwa ba BDP gona le ha buileng gore the subjudice or subjudicare principle ke gore ha khanyele go khota tsekelo ha go ka ke ga buiwa go peka yona ke ne ke re ha ne khanyeo ile boammaruri bone ba le khotala di tshwanelo tsa bana ba ka bo ba setse ibile yana ba tsetswe kgato jana ba tsweletse le mo di rediong ba ntse ba bua ke dumela gore even after his statement ba tsoga ba lentse ba le mo di rediong ka moso se se sa letele se reng se re tshwantse gore se tlhaloganye ke gore ha di kgandile ko makoteng ga re ka ke ra bua ka tsone ka tsela e ka di kgotelang kana e ka influence moathudi gore a tseye tshwetso nngwe so ne ke re yone e tlhaloganye sege Mr. Speaker ya boraro ya bohelo ke gore ha Honorable Majaga presentile statement ya ka se presentile ha gona ga go thibela mo di standing orders gore o ka botswa dipotso tse di khutshwane se sa letele se reng ke debate ke ra nna ka ke tlhaloganyang ka teng ke gore debate we cannot debate the statement but ha go thibele gore o ka botswa dipotso tse di khutshwane ke a leboga. Point of order, Mr. Speaker. Both statements, listen, both statements on the other side, the VP, you, are not part of the procedure. They have nothing to do with what I was dealing with. But at the point of this, point of that, point of this, point of that, and you ask yourself, what was the purpose of those points? To take us where? Into a cul-de-sac? Let's move on to motions. Clerk. Notice of
Notice of motions and orders of the day. National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, second reading, resume debate. Order, members. The question is that the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, be read a second time. Members, the debate on this bill is resuming. When the House adjourned yesterday, the floor has just been given to Honorable Mulao. Our Minister, you have the floor. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Mr. Speaker, I'm looking at the order paper. Ke bona hore go na le dibili tse pedi. The National Arts Council Bill and the Environmental Assessment Bill. But mo di mo ga mo go na le di policy di ka nna 4. The tourism, the climate change, energy policy and mineral policy. Especially that the leader of government business is here. Hore maikaelelo ke ke ntse ke mo matshwenyego ngala neng ke a bua hore kana parlamente ya motšubong yaanong ga ke tsore a kgantele go tabo gotwe re tseye awara mo gongwe le nngwe e be go debatewa 5 minutes each e le gore yaanong ra shankodisa kgotsa ra go dira yang hela. I don't know if the Business Advisory Committee is meeting soon to deal with that issue. That's what I'm worried about, Honorable Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Order, member. The order paper presents to the House matters which, time permitting, can be dealt with. Ahora go di shangudisa. Ahora hope bo di shangudisa. So we have the floor. Otherwise, we're just wasting more time. Ndaku wala spoke. Kya go leboga Mr. Speaker. Nte ke se molle ke supe gore ke ema nokeng tshutiso e hapele ga rona ya Arts Council. Ke be ke ema nokeng gore e be e tla gape ka boheho ka gonne dikgang di dintsi di saletse ko morago. Maikaelelo a rona re le puso ke ona gore kana mohamao tota o ntse o saletse ko morago o sa lomagane sentle ba diragatsi ka mehuta ya bone ba sa kgone go bona dipoelo mo ditirong tsa bone mo dikitsong tsa bone ba sa kgone go ipuelela sentle ba le mmogo go sena sepe se e leng gore se tsepamisa ditsamaiso tsa bone gore ba kgone go anywa mo dikitsong tse ba nang natso. Maikaelelo a matona ke ona gona gore kana ha go sena yone thulaganyo e ya Arts Council gone go raya gore mongwe le mongwe ka itirela sa se batlang ba ba thapang le bone ba sa ba neele dikatso tse di tshwanetse mo ditirong tsa bone. So se se dira gore mohamao o bo o saletse ko morago gongwe o sa rudisiwa o so ko maemong a go godimo jaaka re bona ko mahatsheng a mangwe. Mme ke mohamao tse reng batho ba le bantsintsi o e leng gore o ka thama ditiro tse dintsi tse e leng gore banana bomme ba na le bogole o pehela o na le dikitso dipe tse di tsamaelanang le se se buiwang ha a kgone go ba le bogo mo dikitsong tsa gagwe ba se ka ba tsiediwa ke ope yo ba thapang go ta go ba direla tiro e tsamaelanang le dikitso tse ba nang le tsone. So se go botlhokwa gore re se potakele tota re diegile ka bogo mo go sa le go dirilwe bogologolo re ka bo re se ha re leng teng gompieno jalo he ba kaoleng ba tshwanetse gore ba eme nokeng
kgang tsa consultation ga e ke hela le molao o setse o ntse o dirilwe go tantse go tsamaiwa go buisanngwa le bana le seabe go bonwa ga go nang le diphathateng tse e leng gore di tlogetse ko morago di be di ka baakangwa ke yone palamente kgotsa tsa baakangwa ka thulaganyo ya di-regulations ka gore ke solela gore go tsweng gone ga bili seno nae e dirwa go tana le di-regulations tse di tla bong jaanong di supa bokaedi jwa gore go a go tsamaisiwa ka tsela e ntseng jang tse dingwe tse di ka tswang di saletse ko morago di kgona go tsenngwa gone ka di-regulations kgotsa re boela teng ga re ta re baakanya mme le gore re tsweletse ka go leka to pull together and organize this sector gore e busetse batswana tse e leng gore ba ntse ba di tlogela ko morago baopedi di-artist ke gantsi ba ngongorega gore ke gore ga go na le maitiso mono di-international artists ga ba takwano ba duelwa madi a mantsintsi ba tlogela batswana ba duelwa ko tlase mme dilo tsonetse arts council e tla thusa gore e baakanye tsone dilelo tsonetse tse e leng gore ba ntse ba na le tsone le one hela go bona gore funding ya di-arts e ka dirwa botoka jang ka gore le bone batho ba na le sebaka ka one molao gore jaanong ba ka itirela funding. They can lobby for funding from different organizations bao ba e tsenya teng hana gore e te isologele bone ba leng gore ba amiwa ke one mohamao mosola se ke batlang go se tlhalosa ke gone gore go na le ngongorego tsa gore nya ya ministera o appointa sengwe le sengwe e setse e le ngongorego e tseneletseng mo parlamenteng e bogolo jang from across the aisle e ke tere dira sengwe se e leng gore ke tlholontšha ga sa tlwaelesega go dirwa mo Botswana le ko mahatsheng a mangwe ke supe ga ka dikai Mr. Speaker gore ko enyelane arts council ya bone e na le maloko a le 14 ba le 13 ba appointiwa ke the Secretary of State for Art and Culture wa bo 14 a ba tlhophiwa ke the Mayor of the City of London ke puso ha e tsenang teng ka gore puso e ntsha madi mme tshwantse gore ha ba ntsha madi go tsamaisa makgotla puso e nne le ha e leng gore e ka nna le boemedi ministera a nne le gore o ka kgona gore ha dilo di sa dire sentle a kgona gore a tsenye lebogo gore nyaya tsela elo e latetseng ga se yone jaanong go botlhokwa gore ministera a emetse puso a nne le sabe ga se ko enyelane hela ha o ya ko New Zealand le gone arts council ya bone e appointwa ke ministera wa arts and culture o ya ko Sweden go ntse jalo o ya ko Africa Borwa go ntse jalo o ya ko Namibia go ntse jalo o ya ko Seychelles go ntse jalo o ya ko Zimbabwe go ntse jalo ga se gore re ira botlhodi bope jo bo sa tlwaelesegang jwa ditsamaiso tsone tse re di buang gone yana go ngo ithela go buiwa go latwa setšhaba ministera ba batla go dira sengwe le sengwe e ke re dira selo se e leng gore ga se dirwe le ka mahatse tota a e leng ra gatetse pele mo mererong ye go heta rona ba dira hela jalo. These are living examples tse e leng gore di teng batho ba ka di itebela gore mahatse a ke ntseng ke bua ka one a dira jang a dira hela yaka re dirile jang therisanyo ya ka ke bua ke re kana se gore therisanyo go na le go ngwa go ting full stop a re sa thole re tarera nya morero sa ntse o tla tswelela mme re se ka ra bua ikete ga go ise go irwe morero ka gore go a supagala gore from 2012 morero o no a simologa wa goreng arts council e nne teng bana le seabe ba le bantsi ba ne ba hiwa morero ba the filmmaker mental health activists and creation practitioners bone ba ne ba ga buisangwa le bone ba ntsha maikutlo a bone the art educator artist independent curator chairperson wa the visual arts forum for educators in Southern Africa a emetse le khotala le bone ne ba ga buisangwa le bone godimong ga dipalopalo tse e leng gore di teng Botswana Choral Music Association ke bangwe ba neng ga buisangwa le bone ba ntsha lentswe la bone ba tsetulu di traditional group ke bangwe ba ne ba ntsha lentswe la bone ba DJs Association of Botswana ke bangwe ba ne ba ntsha lentswe la bone ba creative arts and media sector
ba emetse ko business Botswana ba ne ba ntsha lentswe la bone ba Botswana Society of Arts, Culture and Creative Industry Coordination under Bokongo ba ne ba ntsha lentswe la bone ba Thapong Visual Arts Center ne ba ntsha lentswe la bone dikgosi ba ntlo ya dikgosi ne ba ntsha lentswe la bone the media fraternity in general le bone ne ba ntsha lentswe la bone molao wa ba gazetiwa for 30 days kana gazettement e ra gone gore re le ma parlamente re lebelle gazette re be re botsa bana le seabe le bathopi ba rona gore lwa reng mme ya heta batho ba le bantsi ba ka nka House. Ke ne ke re gongwe o tlhalose sente ka botlhalo setšhaba se go utlwe o tlhalose sente ka botlhalo setšhaba se go utlwe gore ga ntse o gatelela ntlha ya gore botona ga gongwe ba nne le seabe sa go appointa gale le gale mo diboding tota potso ke gore yo o na le boikarabelo ko setšhabeng ke mang who is accountable to the voters a ke mongwe le mongwe yo ta tsewa ela go ti nya e tireng body ho kana e tirele maloko a body ho thank you ke a leboga mothusa Tautona ke yone issue ya accountability ka gore ha dilo di senyega ga go lebiwe bone ba go buiwa gone ya gote wena tona o ne o le kae ke yena se molang a budiwa dipotso mme ha se na boikarabelo jwa gore o ka tlhopha batho ba ba tsenang ha o nna le boikarabelo le madi a ntshiwang a pasisiwa ke palamente e gore ye go gone makgotla one a e be e le gore tona yo e eteletseng pele lephata ga ana seabe sepe accountability e tla be batiwa mo go ene wa go e dira ka tsela e ntseng jang ke sone seo se re se buang yaga ke bua ke draft bill e ne e le teng for 4 weeks month of April and May. Ha ile gore ga lo a he bona ga se bothata jwa de ke go tsantse re le itebelle gazette ya ka dintsi di tswa mine batho ba le ba ntse le beletswe Mr Speaker batho ba le 531 ne ba collecta copy ya teng ba e lebelela go ya ka dipalo tse di buiwang mme ba tla ba ntsha maikutlo a bona mme hela ka ke bua ke wetsa consultation ga e hele le ha molao o hitisitswe ya go tswelela e ntse e nna teng re ntse re tswelela re bua le batlhophi ba rona re bua le ba e leng gore ba mo mohameng ono gone go baakanyetsa molao o gore o to o bereke botoka yaanong re se ka ra re ga re o hitisa ka potako re batla gore go simolole tiro e simolole gone jaana gore ra go tsena ka bo November e be e le gore batho bothe ba ba nang le seabe mo the art and culture industry ba setse ba simolotse jaanong go ipaakanya gore ba te ba bone maungo mo molaong go na le gore re eme go ithelela November re sa ba direle ka gore re tshwantse be re ithutile from the COVID experience gore ga re ka dira dilo ka bonya re tasiwa ke nako ke a leboga Mr Speaker ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke ema yana le nna gore ke tle ke eme nokeng tshutiso e ya ga tona ya gore a tle tlatise ditlhabololo tse di kana-kana a tlhome lekgotla le le okametseng badiragatsi sa ntlha ke kae jaana mme ga o ka ntitlelela Mr Speaker ne ke batla go supa gore seo se se nyalana le se ne re bua ka sone mo manifestong wa rona le tsa go bala mo tsebeng ya bo 22 Mr Speaker and I quote Mr Speaker the BDP considers Botswana arts and culture to be critical to the indigenous communities. They are also important contributors to a diversified economy. The BDP government therefore commits to the development of local arts, music, literature, performance, theater, film, dance, and crafts. Mr. Speaker, tota se tona se diragatsang ke se e leng gore re le ba party ya Halom Kragane re itlamile ka sone go ra go se diragatsa ke se se tla tsang popagano mo setšhabeng ya rona re setse re buile gore sa ama ebile se tla be se supa meraga ya rona ka go harologana communities tse di diversified mme ebile se tisa yone inclusivity e ntseng
re bua ka yone gape mo manifestong o wa rona jaanong tota ke se irang gore ke be ke ema ke bua gore re roeme tonano ke mo se a se dirang se sengwe sa se dirang ke gore o tsisa ditiro o tlhama ditiro selo se e leng gore ngwao le tsa batlang go di dira a ke moopelo ke botaki ke yone mo re go bitsang ka le go kolasweng re content creation e leng gore ke batla gore mo gompienong ke re tona ke re ra e tshwere go emeno ke thata ka seo batlang go se dira se sa content creation ke yone pinagare ya tota seo o lebileng gore ga o tlhama council o tla bo o se dira mme ke batla ke gore a kere ga re go emeno ke nka ka magokogela nna ebile bogolo yang mo lephateng la me ke na le ka tlase ga me kompone e bidiwa go te Bofinet ke kompone e leng gore e phatlhalatsa boranyane jo bo dirisiwang ba ditlhaeletsano mme se tsene mo ditumalano le dikompone tsa banana di le 58 gore ba dire ditshwantsho tsa motshikinyego di ka nna 90 mo Botswana mme mo ditshwantshong tse tsa motshikinyego tse di tla beng di supagala mo thelebišeneng go akaretsa kana di ka be di dirwa e le gore di kgaogantswe kana mo go bidiwang di-episode 10 to 14 re ikelela go di godisa go tswa ko go 90 ene o re buang ka eneo gore di ye go tshwara 150 mo ngwageng tse di ka tlase ga tse pedi tse di ka tlase ga tse tharo ka tsela e ntse yalo ke supa gore re ikamantse tota le lona gore re dire gone content e tlhokagalang e tla beng e tlhama ditiro mme ebile ke tla tle ke tlhalosa gore ga re bua ka ditiro tseo ra ditiro tse di ntseng jang sa bobedi re itlamile gore ra go thusa mo go di anamiseng ra go dirisa bone boranyaneng gore ra anamise tsone tseo tse tla beng di dirilwe ke Batswana gore di akolwe ke Batswana mo setšhabeng sotlhe mme ebile di akolwe ke o pegela yo na le bokgoni ba go tsena mo maranyaneng a o ka tswa le mo lehatsheng lepe le fela mo re go bitsang re ke IPTV ka tsela e ntseng yalo tona ke eletsa gore ke gore ke re so se dirang ra etswe ke go tlhamela Batswana ditiro ke ha dikai tsa gore tiro tse re buang ka tsone di ka be di ama ditiro tse di ntseng yang pre-production go na le bo film director, makeup artists, fashion and costume designers, researchers, head writers, script writers. Production, camera operators, graphic designers, set managers. Ke bala hela bontlhabong wa ditiro tse di tla beng di tlhamiwa ha ke re gore ke a di heletse. Post production, composers, editors, sound editors, title sequencing designers, logistics and catering, ba tlebeng bo chef, drivers, kitchen assistants, ditiro tse ra itswe di dintsi mme na re seka re di lebile re tsena mo tumalano le banana ra bona hela gore mo ngwageng wa ntlha hela mo titleng e le nngwe e kgona gore e be mo tlhama ditiro tse di ka nnang di pedi elucidation one se re buang gore o tlhama ditiro elucidation re ka bokhutswanyana ne ke re ke go tatse ke a leboga minister ke ne ke re wena National Arts Council se ke batla go itse gore o e tlhaloganya jang a e tla be le baganela le banana kana e tla be le bagane le badiragatsi botlhe hela ka kakaretso
utlwa ntse o ka re o remeletse thata ka ga banane gongwe ba e leng gore a se tlhole e le banana re te ba itse gore bone ba ga kae. ke a leboga seno o se batla ke clarification nya ke setse ke buile gore kana e ama merage yotlhe ya rona e ama ngwao ya rona ra e tshwe mo bagoding ba itse tse dintsi tsa ngwao bodiragatsi e ka tswa e le dipina e ka tswa e leng le bone ya ba mme se re se lebileng gape ke gore le banana e ba ama thata e tla be e ba tlhamela ditiro. I'm happy. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable. Nya ke ne ke re o itshwere sentle mototegi khanyi go ntse hela jalo re ta khona le bile ta khona go thamela batho ditiro ka ha o bua ka ha go ntseng ka teng go simolla hela ka ene CEO kana go ra gore go tana le bangwe ba ba hirua jaanong ke re gape go o hete hela ka nthai ya gore kana yaanong maphakela bangwe mo Gaps FM nna ba re mme ga ba re risiwa tota gongwe le ono re tere re tsana mo tere ithusane sentle. Nyame ke a go leboga ke go buile ya morero ke tla e tlogalla tona mme hela tota go ra gore thetso ya gago le yone ya tlhaela tona molao wa tulisitse thata ga go nke go tlhokala gore go nne le mongwe o ka buang a rena ga a rerisiwa mme ra e tshwante ke tla e tlogalla tona o tla e bua ntlha ene ke eletsa gore mme gone ke tle ke heta ka yone ke gore kana lekgotla leo le tlhama ka gore o bua gore o setse wa tlaretse go le gontsi o setse o supile gore mo tsatsing le la ga tautona mo diphadisanyong tsa teng dipalo tsa gago di setse di goletse go 14,000 artists le ko di-constituency go diragala yalo bo 6,000 artists mo ngwageng mme kana o tlhama lekgotla lena gore yaanong go nne le bao ba okametseng ba diragatsi ba tota go maleba ebile gongwe re ka bua gore ke sengwe se nka beng se eletse le gore ka bono a sala o se dirile gore ga tshepo ka tsela e ntseng ya lotona gore le rona re le kompone bogolang kompone e lebileng gore e tshwanetse gore e nne le dipoelo le dikompone dipegela tse di batlang go beeletsa di a go tlelwa ke tshepo yaanong ba itse gore dipeeletso tsa bone di tla ba anywela maduo re latlhegetswe ke ngwao e ntsi tona batlokwa ba ne ba na le ngwao tsa go rupa go na le e nngwe ne go teng makgwane bangwe ga ba itse mme hela dio tse di ntsenyana ga ne di kgonne gore e be di tshwere mo ebile di gatisitswe ke nngwe tsa dingwao tse nka beng re di anya yaanong ke go emenokeng hela thata tona tshutiso e ya gago ke e maleba ebile ke dumela gore e potlakelo ke a leboga ka go botsang o ka tata o tse di sa hari tsa COVID break